Hello everyone and welcome back to our web development journey. So today we will learn something very important, that is ID versus class in HTML. So without this knowledge, CSS बुझ्न difficult हुन्छ. So let's understand the difference in a super easy way. So let's go. So first of all, let me share my screen. Okay. So let's go. So why ID and class? So whenever we are going to build website, we sometimes need to style or select specific elements. For example, let's go to youngcraftsacademy.com. Okay. Inside this, so what is this? When we build website, we sometimes need to style or select specific elements. For example, if I want to, what we say, let me go deeper inside it. Okay. So in this line, okay, creativity peaks in childhood, let's nurture it means. So if I wants to if I wants to select this only, so how can I select that? Using the ID, okay. So if I want to select this, so that I can change this line, okay. So I can change the style of this line. So how can I change it? So like by using the id class, sorry, not by using the class, or by using the id tag, okay. So like if one specific heading, whenever we are going to build website, we need to change style or select any specific elements, like one specific heading, many items together, one button or a group of buttons. So to identify them, html gives us two tools. First one is id, another one is class. So id is a unique type and class is our group, okay. I will explain it very easily, don't worry about that. So what is id? id भनेको के हो त? So id is equals to unique अरे. किन id लाई unique भनिन्छ त? So only one element can have the same id. फर इक्जाम्पल, सो हजुरको अब स्कुलमा रोल नम्बर हुन्छ होइन र? सो रोल नम्बरमा त अब हजुरको मात्र रोल नम्बर भयो नि त, त्यो रोल नम्बर त अब हजुर अरूको हुँदैन नि त त्यस्तो गरी। जस्तै मेरो रोल नम्बर एबी भन्ने A21 भन्ने छ ल, अब मेरो क्लासमा भएको त A21 त हुँदैन रोल नम्बर। सो आई हेभ युनिक स्पेसिफिक आइडी, राइट? युनिक स्पेसिफिक रोल नम्बर, राइट? सो हाम्रो एसटिएमएलमा पनि यस्तै हुन जान्छ क्या आइडी भनेको। सो कुनै एउटा इलिमेन्टसँग एउटै किसिमको आइडी हुन्छ क्या, अरूसँग म्याच हुँदैन त्यो इलिमेन्टको आइडी। सो जस्ट लाइक यो रोल नम्बर इन स्कुल, नो वान एल्स हेज इट अरे। सो इक्जाम्पलमा हामीले सिन्टेक्स कसरी लेख्ने भन्दाखेरि, हामीले एउटा हेडिङ दिएको छौँ H1 भनेर। सो H1 मा के छ भन्दाखेरि आइडी मेन्सन गरेको छ, आइडी इज इक्वल्स टु मेन टाइटल भनेर। सो वेलकम किड्स भनेर एउटा लाइन छ हाम्रो, त्यसपछि H1 हामीले क्लोज गर्दैछौँ। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ आइडी भनेको एउटा स्पेसिफिक ट्याग हामीले युज गरेछौँ। सो अब यो आइडी चाहिँ हाम्रो एउटा के अरे युनिक भयो के, मेन टाइटल हामीसँग युनिक भयो। अब हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने, खालि वेलकम किड्सलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले खालि आइडीलाई स्पेसिफिक गरेर हामीले स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्यो होइन र? सो यहाँ के लेखेको छ, दिस आइडी बिलोङ्स ओन्ली टु दिस हेडिङ, यु क्यानट रिपिट इट फर एनदर एलिमेन्ट अरे। सो छैन यति र। सो अर्कोमा आइडी इज लाइक अ फिङ्गर प्रिन्ट अरे, द्याट्स इज भेरी युनिक। सो अब हामी क्लासको बारेमा विल सी यु नेक्स्ट भिडियो, टिल देन थ्याङ्क यू। ओके।